kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika Isike kakanizidwe Malawi zikololemera Najiri yonse muzikomo Mabiri migodi nyanja misinje Komana ngati saukira nji Chiziko cha chilengedwe Kusintha kakanizidwe Malawi zikolodalisika Matuwo yankula chiyankhulo chimodzi Olimpika ntchito Kugwira ntchito molimbika Kodi zikolindusaukira nje Sanje kaduka Malawi zikololanira misoko Kunzika zochuluka Ndichifukwa ninji zikukanika Chitukuko chikulembereka Kufikira zikolose Katangale kuba Muvi Wachilungamo wafika Kusintha kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika Isike kakanizidwe Tidere kuti monere amalawi mwatandala uli mweuli muliuli mwatona bwanji mwasula bwanji tusindire uli tuswelere uli moni mwadokera tani moseliwa mboma lathu limene kuli amalawi ambiri maiko akunja tikupatseni moni ziyankhulo zanu kumeneko tabweranso ife la Muvi Wachilungamo kudzakuyankhulani lero pa 23 August tsiku limene dziko la Zimbabwe akuponya mavoti ndipo ambuye atadalitsa anzathuwo apulumuka ndi mavoti amenewa tingoapempherera anthu aku Zimbabwe kuti chisankho chawo chikhale cha mtendere osankhidwa asankhidwedi ndi mavoti osati kuti pakhale kubera kwina kulikonse zimene tikuzifunira mu Africa muno zimenezo boma lidzikhala tilasankhidwadi ndi anthu osati kuchita kubera mavoti mutu wathu wankhani wa lero ndi kuti utsogoleri si dzina chabe si ndoma si chipewa utsogoleri umayenera kubwera ndi ntchito zace zoyenera potsogoleripo amalawi mmene timachitira nthawi zonse timabwera pano kuti tiyende nanu limodzi tidutsitsa limodzi msewu wonsewu kuti tidziona maso dziko la Malawili m'maso ofanana kutsogolo kwace mtendere wace zofunika zace koma kiwa mkulu kuti dziko lisinthe kiwa mkulu ndiye kusintha kaganizidwe kusintha mitima zonena zinthu kusintha machitidwe a zinthuzo ngati sitingasinthe maonekedwe a zinthu machitidwe a zinthu tidziwiretu kuti dziko lathu ili lidzakhala mmene lili mpaka muyaya koma kuti ndife anthu amoyo mbado uno ngoyene udzuke uchite mbokera kanje katsopano kuti dziko lithu lisinthe lero limo ngati pakupatsirani mabulletin athu news zathu tikuyamba ndi muvi wathu oyamba mmene tikuti utsogoleri si ndoma kungovala pa Chingereza amati title utsogoleri umayenderana ndi zintchito zake za utsogolerizo lero lisonabodza furukoza chimodzimodzi akamanena kuti mtsogoleri si chipewa chongovala kuti president ndi ntchito yapadera-dera yapamwamba kwambiri imene imayenera kugwiritsidwa ntchito ndi mtsogoleri dziko lathu lino lakhalikuona ndi atsogoleri amene ongovala ndoma ya utsogoleriyo koma udindo wawo utsogoleriwo osautsata osaupanga inu nonsenu ndi mboni buleti yachiwiri ambiri amene takhala akutsogolera dziko lathuli ambiri amakomedwa ndi ndoma kuvala president koma kuti agwire ntchito yawo yeniyeni ya upresidentiyo amalephera nchifukwa dziko lathuli lili chikhaliribe pansi obwerera mbuyo lochititsa manyazi mu Africa monse muno pachifukwa ichi timafuna tithandizane pofotokoza kuti kodi mtsogoleri ndi ndoma kapena zintchito
lero limafati tithandizani kuti mtsogoleri koma zintchito zace osati ndoma iya chifukwa kungovala ndoma popanda ntchito yake ya utsogoleriyo ndi kuti ndi munthu watsoka dziko lako silikwera silipita patali. Fundo yachitatu takhala tikuona utsogoleri umene tili nawo pakali pano bambo Chakwera amene ali mtsogoleri wathu koma titati timuunguze mtsogoleri ameneyo timuyike pa sikelo tipeza kuti ndi mtsogoleri wakomedwa ndi ndoma kungovala upresidenti wonde sinakunyadira zimenezo koma kuti dziko liyende bwanji agwiritse ntchito ukadaulo wa utsogoleriwo zofunikira zake Achakwera azime aonekeratu kuti alephera ndithu chifukwa chimene chikuwasangalatsa iwo ndi ndoma ya upresidenti ndi kumayenda dziko lakunja kuti ku BCIC kungokayenda povala ndoma koma kuti agwire ntchito mu ofesimo yotukula dzikoli chaka chino chachitatu palibe chimodzi chomwe chikuchitika. Pamene tikunena pano ali dziko lina anachoka dzana ilo kumene aliko angopita ukakhala ngati oonera mpira msonkhano wawo sali mbali imodzi ya patebulopo koma ngokaonererapo mpirawo mmene anzawo kusewera pobwera abwera alibe chilichonse koma alisiya dzikoli libe mafuta libe fertilizer njala yichikhalire ngozi zimene zachitika ndi namondo wapita uja sizinakonzedwa mpaka lero milatho misewu ichidukire koma mtsogoleri akuyendabe mdziko muno ndalama zakunja mulibe amene ndi mtsogoleri okonda chipewa cha ndoma cha president si mtsogoleri okutukula dziko chifukwa mtsogoleri kuti anabwera kugwira ntchito sachoka pamene pali mavuto akhala pamenepo ndipo auza anthu ake kuti ine amene ndili pano ndimene dziko lathu lilili sindingaonongeso ndalama kumayenda kunja kochepa kalikoka tikonze mavuto amene tinawo pakhomopa tikhale mafuta misewu tikonze fertilizer adziwike chifukwa nthawi ino ndi yoti ali pafupi kudzala Malawi koma mtsogoleri ungokonda ndoma tidziwireni kuti amakonda kuyenda ndi akati ayende chisonkhano cha anthu mudzi wathunthu kwera ndege. Bullet number 4 tikuyankhula pano apresidenti athu chichokere masiku atatu apitawo apita ku Angola achoka ku Angola ku South Africa tikumvanso kuti akangochoka kubwera ku South Africa kuchafika kuno ku Malawi kuno ndi kunakonza ulendo opita ku UNGA ku United Nations ku America ndipo opita nawo ena ochipera 15 apita kale pano ndi kubweranso mudzi wathunthu umene atanyamuka nawo ndi mafumu chimene akachita ku America osati patsengo limene ndi vuto limene tinalo dziko mwathu muno kuti limakhala ndi atsogoleri okonda taito ndoma koma upresidenti ntchito yake yeniyeni wasayikwanitsa. Bullet number 5 maulendo onsewa amaononga ndalama zambiri zoti mwina akadati akhale pakhomo mafuta okha 700,000 liters ya petrol ya diesel anakhalipo koma amalona kuti Amalawi avutike mabusiness ayime bona iwo ayende kukaonerera misonkhano ya anthu ena dziko lathu limene kwa ng'ana Achakwera sitisiyanitsa ndi boma lapita lija chifukwa boma lapita lija apita mthali kankana kuti ndilibe problem kanthu mudzipita mwakaso msewu kanthu mudzikapaka bwanji ine ndilibe problem anatero apita mthali leronso nkhaya Achakwera sakuyankhula akutipatsa subawa bwe kuti inu dzipangani zanuzi zilirani zidandaulani ine ndili pansewu okusadiki ine ndili pansewu oku South Africa ine ndili pansewu oku UNGA bora ndikwandira Malawi asanga bora salala yanga malipiro ndikulandira koma dziko likulira songe zoti simtsogoleri koma ndi munthu ndi okukonda ndoma ya president utsogoleriwo ntchito zake sadziwa. Number 6 utsogoleri sichipewa ndi udindo kumene mtsogoleri akutsogolera ndi kuti ngatali mavuto ayambe kuwaona anthu akasira kumane nawo ngati uli mtendere iyeyo agawe mtendere kwa anthu ena koma dziko lathu lino atsogoleri athu onse ninganene momasuka amatokulowa nkutuluka dziko kulishalira umphawi amatokulowa nkutuluka dziko lili mukapolo alibe nazo ntchito chimene akuyenga chiro bora ndavala ndoma iyi ndidziwika dziko lapansi nditenga ma connections nditenga ma network ndikadzatuluka ndidzona kopemba koma dziko kulisiya lili maliseche. Bullet number 7
mtsogoleri amene amayankhuti ndilibe vuto ine amene si mtsogoleri ndi chidindo. Apa Achakwera aonetseratu kuti mchidindo yodzuka malawi pa chizungu timatula basi chifukwa alibe chidwi kuti afuna asinthe zinthu za dzikoli, alibe mtima ufuna kusintha dziko pera kutembenuza dzikoli. Ndi mmene Achakwera ali lero. Komatu Achakwera omwewa ndi amene ankanyoza mtsogoleri apita Mutharika kuti awo asi mtsogoleri akulekerera zionetsero zikuchitika, akulekerera anthu akuswa magalimoto a polisi, akuphwanya manyumba, sakuyankhula. Lero apita Mutharika alekerera mavuto ali chikhalire kani abagire Achakwera akusiya mavuto pa khomo, misewu ichitchokere ndi namondo uja kani aferereza sikudziko liyenda bwanji fandama zina zalowa kale mkati. Simunamumve President Chakwera atadzuka kuti ayankhepo kuti nkhani aferereza wa East Bridge nkhani yake ndi nkhani aferereza ku Bucha ku UK nkhani yake ndi simungamve. Nkhani ya Sata ili motere sanga yankhule chimodzimodzi mene amachita apita Mutharika. Koma Achakwera kuti akhale pa mpando pa adatenga mpando otukwana onyoza ndi kuderera utsogoleri wa apita Mutharika. Lero Achakwera ali pa mpando pa kulepha kuchita zimene ankadzudzula apita Mutharika. Kusonyeza kuti atsogoleri ambiriwa Achakwera awo apita Mutharika awo ndi atsogoleri ongofuna ndoma, alibe nazo ntchito za kusintha dziko. Bullet number 7. Tine kuti number 8. Pamene mtsogoleri akukomedwa ndi ndoma yovala upresident, osakomedwa ndi udindo wache, tidzidziwiratu kuti dziko limenelo limagwa limene lagwera Malawi. Dziko la Malawi lagwa, tonse ife tikudziwa dziko la Malawi lagwa pa chuma, pa moyo, pa chikhalidwe, kale masomphenya. Latsinzira sili kunaso. Dziko la Malawi libe masomphenya aliwonse, lili la khungu. Chifukwa mtsogoleri sakuyang'ana udindo, kuyang'ana ndoma. Adziyende pa dziko lapansi adzikakhala pa chithunzi, pa chinyumba chene chake atenge chithunzi mtsogoleri wa dziko. Pamene kwawo kukupsa njala ili pakati, katundu akukwera tsiku ndi tsiku, ndalama ya dziko likugwa mamawa masana madzulo. Mtsogoleri akuyenda pepansewo sanga ime tsiku lina kuti Malawi mafuna ndikuyankhuleni. Dziko lili kulivuta pakuti ndiye ine ngati mtsogoleri ndikuchita zakuti ayi apita Mutharika akani Achakwera chimodzimodzi apita Mutharika kungokhala chete bwala ali ku State House, maulendo adziyenda, malawansi adzilandira, ndoma ya upresident. Kumalawi kuno tena kuchotsa ndoma imeneyo ndi munthu amene ukonda ndomayo. Tikhazikize mtsogoleri woti adzakhala kutsogolo pa mavuto, adzakhala kutsogolo potsogolera, adzakhala kutsogolo povomereza zimene walephera. Utsogoleri osanyoza anzako pamene ukalowa umalephera kuchita zinthu. Boma la tonse laonetseratu muchititsa manyazi kuti meti navutikira tonse muja, kuvutika konse kuja kuti Achakwera akhale pa mpando. Lero kapeza kuti mtsogoleri wake zimakuchita zachidindo zona. Tosefe ngokwiya. Pa chifukwa ichi timafuna tiyankhule kuti utsogoleri si ndoma, udindo. Ndi udindo wanji umene wavala iwe ngati mtsogoleri wa dziko. Ukuyenera uchiti chiyani ngati mtsogoleri wa dziko. Osangokomedwa ndi kuvala ndoma iya. Bullet yomweyo ya number 8. M'malo mwake zimene zafika pa Achakwera apa zinachitikiranso apita Mutharika. Zionetsero zitavuta dziko la Malawi, apita Mutharika atalephera kukhala mtsogoleri, angokomedwa ndi ndoma amene anachita kuwalandira kuti awa upresident ukwachimati alandire atanabagire muzi. Abagire muzi anayitanitsa msonkhano ndi achala DC ku BCA uko. Apita Mutharika ali chete. Leronso zikuoneka kukonzedwa zambiri mdziko la Malawi, kukhala zionetsero akupita ku State House anyamata Malawi First akauze kuti tulukani pa ntchitopo. Achakwera sakuyankha chilichonse. M'malo mwake akutuma anyamata ang'onoang'ono kuti kamenye kapanga chipongwe ine ndifuna ndikhalebe. Apatu timba sumwina kapena mai Joyce Banda kapena apita Mutharika amene kapena achali chaitana anyamata kuti atatiyeni tikhale pansi vuto lili bata. Kanga Achakwera mdziko mulibe koma ndi mtsogoleri wa ndoma osati wa udindo. Bullet number 9. Pansi pa President Chakwera ma mistake omwewa akuchitikanso lero.
lero Achakwera sangathe kukhala pansi kukonza nkhani poyankhula mdziko kuti Malawi ndikutha kuona kuti dziko lawonongeka ndipo ndikudziwa kuti katangale boma mwanga munalipo ambiri koma ndimafunitsitsa nditere kapena ndikufuna nditere. Achakwera sankhola zimene koma amafunso ndege inyamuka nthawi yanji yopita South Africa, ndege yopita ku Angola inyamuka nthawi yanji, kodi msonkhano wakuunga ukhala walidi, chimene kuyang'ana Achakwera chimenecho adzikakhala pa zithunzi. Malawi kukhala mtsogoleri wa dziko sikukhala pa zithunzi, sikuoneka pa zithunzi, sikuthamanga mlengalenga, koma kukhala pansi ndikuyang'ana mavuto amene alipo mdzikomo. Chifukwa ndiye mtsogoleri iweyo. Achakwera alephereratu kwa Ntwagalo, Achakwera alephereratu bola apita Mutalikanso, chifukwa aja anankhala chete osayankha koma awa akuwuza ana akuti tamayankhani. Ndiye mumve momwe Moses Kunkuyu ayankhula zace azimani achala disizo tikumvera ife tikumvetsetsa koma tikukonza. Mukukonza zaka zitatu, kukonzako zaka zitatu, gospel kadzako anali kukonza. Ino Moses Kunkuyu nkhani yake imodzi yokonza. Kodi osanena kuti nthawi ija tinkakonza mayankho ndi awa. Zikuonetsa kuti utsogoleri uwu ndi wa ndoma wa taito kungovala koma kuti agwire ntchito ya utsogoleri alephera. Bullet number 9, number 10. Mchaka cha 2019, President Otakale apita Mutharika sanadandaule ndi zionetsero, sanadandaule ndi chimpwirikiti chimachitika mdziko, sanadandaule ndi kuoneka katundu amene alipo, chifukwa iwo anati alibe vuto. Njira imene kukhala apita Mutharika ayitenganso Achakwera lero. Alibe vuto, amatokwera ndege kupita kunja, nthawi zina amatokwera ndi usiku kapena kukwera ndi usiku kwawo pa Malawi, koma iwo alibe dandaulo. Bola akukhala ku State House, bola akuba ndalama za Katangale, bola anyamata awo akuchita zoyipa. Lero dziko lawonongeka, kulesa kulikakamira kuti libwerere ku chipani chimodzi. Ndiye ife tifuna kuti ng'o sizitheka. Chipani chimodzi chidzabwera dziko la Malawi, tidasaina kuti udzakhala matipati, ndipo matipati wabwera, ndipo ndimafuna ndonjezere apo. Malamulo amene akhazikitsa Achakwerawa mu 2022 olembetsa zipani ndi njira imodzi yofuna kulepheretsa kuti Malawi anyuwani ngati ife tisalembetse chipani. Chifukwa lero kupita kwa Register General kuti alembetse chipani akuwuza nopita kwa National Planning Commission. Kodi National Planning Commission ndi udindo olembetsa ali ndi udindo kuti zipani zilembetsa bwanji dziko? Malamulo apha kuti Malawi aliyense kandi wopunduka kawotani akhoza kulembetsa chipani. Koma lero Achakwera asintha kuti amendment section 12 amendment ufuna kulembetsa chipani mupite mukatewereka sawacha ku National Planning Commission kumene bakupatsani kalata kuti ikalembetsa chipani. Zona dziko la democracy kapena monarchy la chifumu. Ndiye timafuna yankhule izi kuti zonsezi ndi kuthata ndi imfa boma la tonse. Kuti chipani chicho chanyuwani chikabwera chikwagwetsa. Ndiye akuike ndondomeko zokhwima zolepheretsa kuti zipani zakale zinazo zitsatize njira ina ndiyofuna kuti chitsale chipani chimodzi. Ndiye ife tikuti ngati ife tidamenyera kuti matipati abwere kugwetsa kamuzipani, Achakwera achepa kwambiri sakwanitsa kusintha dzikoli munjira imene akufuna. Fa dziko lino ndi democracy. Ndipo zipani zatsopano zene kulembetsedwa. Ndipo tikutsutsa National Planning Commission adayipanga kuti ikhalepo ndinali ine ndi Dr. Bandawe kuuza apita Mutharika kuti dziko lopanda masomphenya si dziko. Koma kubwera kwa apita Mutharika kwati kwa Achakwera akupereka masomphenya kuti 2063 ine nditamwalira, Achakwera atamwalira, akazi awo atamwalira, plani imene mtundu wache masomphenya mtundu wanje ndi mukupereka kutali. Akanati masomphenya akhali 2030 zomveka, 2035, 2040 ndiye kuti masomphenya. Koma apita Achakwera akuti 2063. Ndiye ife tizilembetsa mapepa makalata athu kubungwe limene kuyang'ana ife titamwalira. Zimene Malawi tisalolera. Tikudziwa mulipo ambiri amafuna kulembetsa zipani Malawi koma mukulephera fa zimene tikoma nazo ife. Ndiye ife tikuti kutsogoloku Malawi, kutsogoloku tonse tikagona National Planning Commission. Tonse tikagona kwa Register General mpaka atipatse certificate for ndife nzika malamulo akuti vomereza. Ndiza amendment za Achakwera za 2022 tidzauza kuti zimene sikuzifuna. Kukhazi onetsero zopya. Chifukwa alipo ambiri amene afuna kulembetsa zipani koma akutsekeredwa ndi malamulo a Achakwera. Malamulo opanda phindu opanda ntchito dziko swa kulilephera.
mukulephetsa ndi anthu abwere ife amuvi tufalibwere tikubasuleni dziko ili tilibasule osatiuza kuti inuyo ndiye mukhale nokha mutaononga dziko mukulephera dziko imene sizitheka dziko lake simeneli dziko lake sizitheka awa amalawi first abwera pa 3 August koma ngati zipani sizilembetsedwa by September zanyuwa ndi tonse tikayima konse uko mpaka zipani zathu zalembetsedwa kuti tikhale nayo mchisankho osatiuza kuti atikuyika malamulo amtundu wanji ngati mukuyika malamulo ena ali pa kampeni kali malakonga sipati kuyika kampeni tsiku UDF ija DPP upanga misonkhano UDF upanga misonkhano afodi upanga misonkhano tsopano ife mutitsekeranji ife tipangana hanji misonkhano si anthu si amalawi dziwani izi osama nyoza wina ine mukuti kuti ndinonyoza kwambiri chifukwa lero kuti tiyerekeza achakwera ndapita mthalika apita mthalika bora alibe malamulo oyipa opusa ngati awa analibe anakhala munthu aphe kunyumba kwace timadandalo aphe koma awa ndiye zitopotopo kuchuluka okugwira ntchito State House kuachotsa okugwira ntchito kunyumba za boma kuachotsa azipani zina kuachotsa dziko ila matipati twi State House kugwira ntchito anthu onse azipani zonse osatamala konga sipati kukhaya ndiye mudziwe izi kubwera boma latsopano la number 7 onse amala konga sipati tidzachotsa mwankhanza chifukwa atsogoleri anu akula kutsana kupendana tidzayikako kumeneko amalawi onse. Bullet number 11. Kudali anthu amene adazungulira a president athu akale apita mtali amene amauza musadaroli bwana inu mulibe vuto zonse zili bwino zili under control koma kubwera chisankho kuba kwacho kopusa kwa Tipex adagwa munthu mkulu ndipo pakuti akulu savomera koma kumene ali kwapita munthu akamene utanhanani kusitsawo lero sachakwera chimodzimodzi koma achakwera ni munthu kuti akhumudwire kwambiri chifukwa owauza kuti anthu awa akuzungulirani akupusitsani alipo ambiri wina wa iwo ndine kuwauza kuti musamvereza awa ikani agalo adzikuzani zikuchite kuseka koma akine ize ndiwo mkaka akuti ayasa kumandi aliyesera president wopanda ine mufuna mudzimva za munthu mmodzi akuzani za anthu 20 billion mesa akuzani zokona za iye achakwera alephera kukhala mtsogoleri wa utsogoleri wa chimwa. Bullet number 30. Pamene mtsogoleri akunyauda ndi ndona osakazi ntchito zace dziko lake limagwa dziko lake silikwera ndipo dziko lake limakhala mvetsa chisoni lafikira Malawi achakwera akunyadira ndi ndoma ya president akunyadira ndoma ya president koma sakutha kuona ntchito za mtundu wake amene mwaona interview imene amafusidwa ndi BBC munthu kuchita kudziruma akuafusa tikuyendako mwaenda msonkhano uwu mnaenda Mulungu panga pa TV koma muenda nawo mwanthu 60 mwanthu 60 10 abale akazanu ana anu mpango wanu wotani achakwera ufuna kudziruma yakho ya ngoti osewa linzo nchita zake zona adziko anthu 20 million ochita ngakubanja boma ililo ife lati khumudwitsa ndipo lakhumudwitsa dziko lonse kumakhala kukondera mitundu zona koma achakwera onjeza kumakhala kukondera mitundu kapena kutundu zona koma achakwera onjeza Amalawi tisavomere ndiye akutilepheretsa kuti lembese chipani ifa kuti kangulowa kuvotiko akagwa nchifukwa kuti sambetse zipani atsale okha koma atu sizitheka agwa basi chifukwa ngati salola kuti alembetse zipani anthu tikayima ma independent opanda zipani tikaona kuti akatseka bwanji. Bullet number 40. Mtsogoleri amene amakonda ntchito yake osati ndoma amaonetsetsa kuti asatuluke pamene mdziko mwake muli vuto asaende pamene mdziko mwake muli mavuto. Zitsanzo dziko la Botswana president wawo wakale Seretse Khama Ian Khama amakana kupita ku msonkhano uliwonse kumfunsa kuti bwanji osapita mana kuti ndikayankhule 7 minutes kuyamkha kusonkhano anthu anga ndasiya kuno ali panjala ena akufuna tatuuze mavuto akwawo ndege ngokwera ndege ikununga ndege ukankhula 10 minutes siningapite ngati kuli ambassador imene kumeneko oyamba amene boma number 7 tidzachita zimenezo wachiwiri John Pombe Magufuli iye ndiye walowa mpampandopo watuluka
sanapite dziko lina lililonse koma dziko lake siminatukukira. Boma number 7 sitidzalola kupita panja kukacheza kwaonetsa kwatenga zithunzi pamene dziko misewu yathu imene yaonongeka na mundu tisamange. Sitidzapanga hayala ya ndege kupita ku msonkhano pamene ku dziko muno muli mavuto chifukwa kutona amalafe kuposa kuti ndi apeza sitidzitsiru koma munthu akuno watenga ndalama ma forex source wate kupita kusewa kuti mafuta kulibe doti la uma kulibe pili possible pa kufika mafuta wa filling station also ngouma akukita dzimbiri tsogoleri alipo. Bullet number 15 atsogoleri makonda ndoma mudzaona kuthamanga kukasinda masuti kumabuka ndege zoyendera mudzapeza kuti sakhala pansi akangofika usati house ngati koyabwa amafunsa kuti ku BIC sipita liti sichifukwa china petu wa magalimoto tire wa magalimoto amamva koma mtsogoloko na ndoma mtsogolo ofuna ntchito salola kuti apite pamalo kulililili ayi amangonyamuka upita pali ntchito poikwenda bwanji kumenekwa anyuza abwere ukadza kupeza kumene kujako ndi ane kuti president ali kwa butlero amakaona ntchito zakuti kapena amakafufuza ziku zakuti koma tsogoloko na ndoma amafuna mdipito magalimoto amafuna nyimbo ayimbira azimayi kodi zimene mukuyendera umene kuzo zipindulo chani kudziko anthu akulira anthu ali panjala yopsa zinthu zakwera dziko lakanika anthu akulephera kuti apumira pati inu mukupanga tire musawu amalawi nthawi yogwetsa boma ili kulichotsapo ikukwana chisankho chikamabwera pokavota ulendo unosachita mistake tisachita somwe monyengerera tayesa dzidindo idzi tsogoleri uyu ndi chidindo tsogoleri uyu ndi chidindo sintsogoleri angofuna kuvala ndoma ya president adzinyada ndi matiretire pamene dziko likusauka maiko anzathu panopa zaka zitatu zatha bwezi kuti ayamba kumanga chakuti amamanga chakuti koma pano amanyadira nsewu wa 5 km amanyadira kutsagula damu kuti maproject anayamba ndiyena amalawi tidzuke saulele kuti tipuse choncho iya amala nzanga. Bullet number 17 machisankho chobwerachi tikuyena kukhala uchenjera kwambiri ndipo samalitsa mwina tikhoza kwavoteranso chidindo chifukwa kukoma kwa atsogoleri athuwa ukadau kupyata kwachi kwamanje kumaka mawu awo amapusitsa tikhoza lero amene iweka ena ndiye ngamiyambi ena ndiye ngopemphera kumakhulupirira mkatimo silizilombe ulendo uno tisangane masuti tisangane chingerezi tisangane dzina tisangane ndalama ya nthumba tiyangane wachiguduliro chifukwa ameneyo adzakhala ndi inu mmudzimo adzakhala ndi inu mmakwalala adzakhala ndi inu mmakuka zimenezo ndikupemphani amalawi chonde tisachite mistake kuli bwino kupanga choncho adzatilakwira ameneyo koma tidzatha kumpezera njira yochotsapo lero achakwera kuti mvuta tichotsetu chifukwa akati asankhe awonso osankha oyendetsa boma kaya ndi ku polisi ambali ya kwawo ku sirikali mbali ya kwawo ku immigration mbali ya kwawo kumene kujatu kutipinda kuti sakali nthawi yoyankhula tisalole kuchita mistake imeneyiso mwina tinalapo kuti chipani cha mangasipati chimakana matipati ndiye sadziwa ukadalo omatipati nchifafuna panga njira iliyonse kuti achewa okhateke achewa ososati onse achewa ndi amene akulira kwambiri koma kagulu ka anthu achichewawo amene amadzitcha kuti ndi athuwo tisamale pa voti kubwera mtsogoleri sakhala omasuka kumadya simaniro wa mimba akudzora malawuko ali apalayi petu lakulibe ali myathu ammidamu sizoti fereza chokhala kuti president kumaina ndithupa ndege bwino bwino wasikhala ndi BP tisankhe mtsogoleri kuti zikagwa zimenezo adzigwa BP kwamva na president agwako ndi BP kudandaula kuti kulindo mafuta mtsogoleri amene ndikuti zikumkhudza achakwera sizimakhudzatu akudziwa kuti achina izeni mkuu akaka achina chibwendo banda agula ntchito iwo agonjetsa anthu ni ma 2000 ni ma 5000 yotu si anthu mamwe achakwera
5,000 si anthu mamwezi huwa nkakaya 5,000 mia magawa ajina chimondo pande kwa mgaira agule huko si awo ndi msonkho wanu inu ndi ndipo funa uteteza msonkho wanu wa Malawi chisankho chikubwera kuti kamvota mwanzeyo. Bullet number 18 tsoka ilo mbava zimene tinkaganiza kuti nzakuba kwambiri ku DPP tadzazindikirani kuti zijazo nali mbava pang'ono mbava koma izi kungolowa wiki yoyambayo kuba bora apita mtanda kwanitsa zaka 60 dakhala tosefe zaka 4 tisakuyankhula chifukwa mtsogoleri amachita zoti pakuona kuti akuyesa lona akuyesa tonse dakhala chete ndadzamba kuyankhula 2017 koma chakwera day 1 kuyamba kuyankhula ako lero mudzamve akazi awo amene achala DC anakuti atipite kuchisankho cha sangasanga ifo awalephera ngakhale tikuona kuti pali bodzi koma akuyankhula zoona adi dziko la mbwayi ngati Afrika yana chala DC kudandaula ndi kutabwera manifest kudandaula ife mkubado chipani boyang'ana kulephera kwawo tidziwe kuti dziko ili lasokonekera boma ili lalephera tiye tidzuke tonse kudzuka kwanje mkoti tichotse awa ndiye pachitika njira zambiri atipomoneza na atipomoneza tusalembetse chipani atipomoneza njira zambiri koma tikani Amalawi kuti osatheka ngati chisankho chingabwere tikagwetsa anthu awa tiikepo David. Bullet number 19 boma number 7 tikubwera kudzakhazikitsa boma la tonse la wonse la dziko lonse makamaka kubweretsa ndale za bulangeti kuti kusakhale dera lililonse limene lili Malawi amene sakukhudziwa amene sakuonapo mtendere ndiye kaya ku diaspora kandi kuchigawo kandi boma kandi area kandi town tidziwitsitse kuti aliyense wakhudzidwa wamvabe kuti kwabwera boma latsopano. Lero ambiri sakutha kuona kuti boma lilipo ndi apa sakudziwa koma kungotha kudziona kuti zinthu zasintha papita mthalika paja bolako foti magula fertilizer 17,000 thumba la chimanga 15,000 koma zatete mbere kobwera ndi wina chirombo kuti chimanga mafika mpaka 40,000 cholimidwa Malawi momono tsogolero osankhula chilichonse ngati phe ngati zonse zili bwino Amalawi kutapeza mtsogolero otero tiye tichotsepo chabe kuti dziko lathu la mtendere koma chisankho chikabwera osamva chisoni chisankho chikabwera osamva chisoni achoke tatopana munjira iyi timayankhula kuti ngakhale ife tikubwera kubomamo tikudzakhalamo ife tufuna kudzakhala mboma kuti chifukwa ife ndi anthu am'midzi ngakhale tutasiya ntchitoyo tidzakhalabe ndi anthu m'midzimo tidazolowera kukhala m'midzi nsima ibwere apa tidye tonse ndi amisozi omwe ndi amanthu omwe tidye limodzi tisasinthe chifukwa tukakhala mboma pachifukwa kuti zinthu zoyenerera kuti tikachoka apa sitifuna bodyguard tikachoka apa sitifuna kuti adzilonda munthu titakhala anthu opapatsa nawo pamkono kuti tidalowa mboma ndagwira ntchito izi tidachitabe zabwino tatulamo pansi tukakhala kumodzi kopatsidwa moni ndi anthu osati udzikatetezedwa kutetezedwa kumakhala kuopa chifukwa wakhumudwitsa dziko wakhumudwitsa anthu ambiri akhoza kulasa miyala ife sitikukhulupirira kutetera kulasidwa miyala ngati zili choncho ndi osayamba ntchitoyo koma kuipota ntchitoyo kunthawi tikuyankhula kuti tikayambe dale ndi chisomo ndi dzikoli tikulimvera chisoni dzikoli kuti anthu anzathu awa onama kuti akulowa ndale fa cha sukuluwa mmutu mwa mulibe chilichonse ndi anthu akuba abodza dziko ndi lalepherekani dziko ndi lalepherekani pachifukwa cha Malawi pakufunika ndithu tifune tisafune tikhazikitse boma latsopano nthawi yathu nthawi ino ndomayang'anitsitsa kuti pakati pa Malawi onse awa pakati pa akanganya onse akuchita ndalewa kodi tiyang'ane m'maso mwa ndani umenewu ndiye udindo waunzika mtsogoleri asakhale wandoma akhale mtsogoleri onena kuti iyeyo ndithu akutha kumva kuwawa kuzunzika kwa Malawi umphawi wa Malawi akutha kumva ndithu sindingapite mkumangana kuti pali ulendo pita kuna nations ene sindipita ndalamazo ntipite nazo kukagazika goli mafuta kuli msonkhano wa SADC ine sindipita ndalamazo tigwiritse ntchito kukagula fertilizer ngakhale mudagula matumba 10 mwachitapo kenakachi koma kudzapita misonkhano yonseyo leronso tikumva kuti kupitidwa unga
ndiye anthu amene akonzedwa 150 msonkhano opita munthu mmodzi kumene kosakayankhula 10 minutes yokha azungu sakakolola Chakwera akayankhula kwambiri fambiri yawo yepa dziko lapasi akangoyankhula 10 minutes pamene pa Malawi tikudziwa kuti tilibe mtsogoleri koma tili ndi anthu andoma atsogoleri ataito. Malawi usakufuna mtsogoleri wataito afuna munthu wamba adzika uopo president wo poopa Malawi usakadzika nyoza nawo ya munali ndine bantu Sanders Juma tikomanenso wiki yomwe ino isanathe zikomo. Monire Malawi mwadandala uli mwewuli mwachoma bwanji tusowerere uli tusundire uli mwadokera tani mosaliwa. In our largest constituency in the diaspora, let me greet you all in the languages that you speak or wherever you are. It's kind of tradition because we are under colonial mentality of the British, so we should try our best to show that we know when the language is not ours and we are forced to speak it. Anyway, but we do this because we know in this country there are some foreigners that are visiting us or staying in our country. They have not learned our national language, our vernacular, so we try our best to communicate with them in this language. Today is 23rd August 2023, and as usual we bring you bulletins. The topic of the bulletin today is leadership is not just a title. I'll repeat. The topic of the day today is leadership is not just a title. As usual, we are back with our bulletin of the week, sharing with you, liaising with you, and opening the eyes and minds of many so that together we can walk on one path towards a nation where all are equal, all have full potential to tap on the gift of life as well as tap on our resources. Bullet number 1. The topic of the day is leadership is not just a title. It comes with cardinal responsibilities. We talk of cardinal because the rise of the country or the fall of the country depends on the leader. So today if Malawi is collapsing, it's because of the leader. Today, if Malawi is falling down, it's because of the leader. That's why we say leadership is not just a title, but it's cardinal responsibility that the leader must hold on. Bullet number 2, in Malawi, many torchbearers that have presided as leaders get excited with the title, but fail to lead. That's our problem. Our leaders, most of them that we have voted, they are excited with the title president. That's why they are called His Excellency, Dr. So. But they are not leaders because they don't lead. An example are the immediate past leaders as well as the incumbent leader, President Lazarus Chakwera. That's one good example. Those are leaders who enjoy the title. Bullet number 3. This we say, looking and observing at the excitement where President Chakwera enjoyed global trotting when the country's filling stations are dry. He is happy to travel with a large entourage when the country is on hunger and lacks life support facilities such as medicines, fertilizer, roads, and clean water. That's our problem in this country. But the president don't see it, he flies, globe trotting. Angola, South Africa, Zambia, Ghana. He loves globetrotting because he's a title president, a president who loves titles, not responsibilities. Bullet number 4. As we speak, President Chakwera is a spectator at the BRICS summit in South Africa. After SADC gathering in Angola, he had to fly to South Africa. When he gets back, he will just maybe change the wardrobe and heading to America for UNGA. That's President Chakwera. That this country don't have fuel, that this country is good, prices are high, that this country got no maize, that's not his problem because Chakwera is a president of a title. He doesn't know cardinal responsibilities.
Bullet number 5. All these trips cost more than what the country requires or needs in fuel, medicines, and roads infrastructure. The money that he's using just to travel could buy about 750,000 or 1 million liters of fuel that could ease some of the problems we face in this country. Could either buy medicines in hospitals, could either reconstruct or repair the roads that have been blocked by Fredo cyclone. But instead he forgets all that and he wants to go to take pictures, stand on photos. That's President Chakwera for us. Bullet number 6. Leadership is not a title, rather it is a responsibility where a leader leads wherever there's a problem. A leader must always be a leader who leads wherever there's a problem. Meaning, if President Chakwera was a leader, he could not travel outside the country in this situation that the country is in. Our country is in a mess. All filling stations are dry. Hospitals have got no medicines. All roads are cut off by Cyclone Freddy. But he got the guts, he's got the audacity, the power to say, I want to travel. Because he's a president who loves the title. But he's not a leader. Bullet number 6. Ever since President Chakwera became a president, he has copied the character of his predecessor, Peter Mutharika, by saying, I have a problem. He don't have a problem. The way former President Peter Mutharika said he don't have a problem when the country was burning, same way President Chakwera said he don't have a problem, he can fly. But forgetting that the people that votes, that elect him, are suffering. No petrol, no food, high cost of living. And he don't care. That is the president of title, Lazarus Chakwera. Bullet number 7. A leader who don't have a problem when the country is burning is not a leader, but a rubber stamp. Once you see a leader who don't care about the problems of the country, he's not a leader, but a rubber stamp. In this case, President Chakwera is a rubber stamp. He's not a leader because he enjoys the title of presidency by flying up and down, not even taking care of his cardinal responsibility. Bullet number 7. President Chakwera demeaned his predecessor when he said he had no problem. When the country cautioned him against traveling with the full village of an entourage, President Chakwera is doing exactly the same with Peter Mutharika mentality of allowing the country burn and say he had no problem. If you find a leader who tells you that you don't have a problem when the country is burning, you must know you don't have a leader. Because each and every problem that a country faces, a leader must always lead into solution. A leader must always lead in mourning or be a victim. We have never heard that there's no electricity at the State House. We have never heard that food is expensive at the State House. We have never heard that State House is in trouble. Yet the rest of the country, we are suffering. So we don't have a leader. What we have is a rubber stamp, a president of title, no responsibility. Bullet number 8. When a leader enjoys a title, not responsibility, the people in the country collapses. And this is where our country is today, has collapsed. Malawi has collapsed. Malawi is in bankrupt. This is the same with what we witnessed as from 2017 up to 2019 when DPP was in power. They were adamant when people were looking for leadership. I don't know whether MCP remember that Malawians voted against former government of DPP led by Professor Peter Mutharika because we realized that we had no leader. Because when the country was crying, President Peter Mutharika was at State House, not worried. And he could come into the open and say, I don't have a problem. You can do whatever you want, burn your country, destroy your own country, but I don't have a problem. That is what President Peter Mutharika, Lazarus Chakwera is doing today. Meaning, we don't have leaders in this country. We don't have those men who like a title of a president. But we don't have leaders.
In 2018 to 2019, the country was almost burning, and the leader of the time never laid what he enjoyed was title, to the point where former President Bagir Muluzi intervened to supplement former President Peter Mutharika by inviting HRDC to a roundtable discussion in an attempt to show the former president that there was a shortage of leadership. If you see that in a country, the president is not involved or is not even concerned with what is happening, you must know that they don't have a leader. So what happened in 2017 to 2019, former President Bagir Muluzi had to intervene after realizing that in Peter Mutharika there was no leader. He intervened and called the protesters and said, come home, let me listen from you. Bagir Muluzi saw that there's no leadership here. That point, that time has come back in our country. President Jaguar is not a leader. That's why he don't care. He hears that people are going to demonstrate. HRDC has issued a statement. CDED has issued a statement. He don't care. Apart from those statements, the country is burning. Commodities of everything, maize, groceries, anything is expensive. No Malawian can afford. And President Jaguar don't care. He don't have problem. As long as his flight is booked, as long as his allowances are in order, as long as flights are ready for him and he's enjoying State House, he don't care. So such leaders must be removed. Such leaders must not be maintained. Therefore, votes are coming. When they come, your vote counts, Malawians. Your vote counts and your vote is your freedom. Blade number 9. Under President Lazarus Chakwera, same mistakes are being practiced. Chakwera loves the title than the job of being a leader. How do you know a person is happy with a title? He loves using taxes of citizens to globetrot. He loves the luxury of conferences. He loves taking photos and pictures. He is rare in the office. He overspent or loves extravagance. Typical of President Chakwera. Typical. Exactly President Chakwera. Bread number 10. In 2019, former President Peter Mutharika didn't have any concern when protesters blanketed the entire nation with devastating consequences of destruction, such as destruction of property and stoppage of businesses. He never cared because he was not a leader. He loved the title, but he wasn't a leader. Bullet number 11. There were people who surrounded the president who told him not to worry, he was in control. Not knowing those people around him were deceiving him, his support was dwindling. I want to tell you, President Peter Mutharika never thought the situation had reached a point where he could lose election. That is the same thing with President Chakwera today. Those inner circle, Izenhuwa Nkakachi, Mwendo Banda, Muleka Jala, who they are deceiving President Chakwera to think that he's got massive support. But let me tell you, all the people that are coming to conferences of Malawi's party, they are bribed with 2,000 or 5,000 coins. And that money is money for citizens. It's corrupted money that these people, the inner circle, are using. So don't be cheated that you got support. These people around you, they're cheating you. If you were a leader of cardinal responsibility, you could have listened to voices of reason from day one. But you didn't. Today, you are cheated. And you live in a kahoot somewhere, in a cocoon, hoping that things are right. They are not. If elections come today or tomorrow, you are going. The barometer said 17%, but now it has gone down. You might get only 7 grandchildren, family maybe. But the Malawians are angry, including people from Lilongwe district where you come from. Bullet number 12. Malawi Congress Party diehard inner circle and those that have encroached Chakwera are playing the very same game, deceiving President Chakwera that everything is all right, yet citizens have lost trust and faith in the presidents. Citizens have lost trust. They don't even have faith in President Chakwera. Even if things turn tomorrow
there is manna falling down in everywhere, people will not trust Chakwera. Instead, they are going to be more Christian because they will believe in God. That God is the one who has given them manna, not Chakwera, because he has shown a character of being a title president, but not a responsible president. Bullet number 13. When a leader is enjoying a title, not a job, he will leave his country without fuel and go to take photos with other heads of state whose nations are fine. When a leader loves a title, he wants to go out to take photos, pose for pictures. And he does that knowing that his country is dry, no fuel, no medicines, and the suffering of citizens are reached here on the neck. That is Lazarus Chakwera for us. Somebody who gave us hope. Somebody who could promise us that he could be a better president. Someone who gave us hope that he will change everything. Someone who said he's going to fix the broken system. Instead, he is a broken system that needs to be fixed. And mind you, only one can fix that problem. And it's none other than Muvi Wachilungamo. None. Only this one. No one else. Bullet number 13. When a leader is enjoying a title, not the job, he will leave his country without fuel and go to take photos with other heads of state. I read that one already. Bullet number 14. When a leader enjoys his job, he will trim or stop any errands or excursions, let foreign trips be taken by ambassadors, ministers. He as a leader stays home. And he has to address the people why the country is in such mess. He must tell the nation what rules or what guidelines is putting in place to fix the shortage of fuel, shortage of medicines and forex in the country. In short, a leader of responsibility is the one who suffers together with his people or his nation. That's a leader of responsibility. So you should know two types of leaders: leader of responsibility and leader of title. So in Malawi, if I may not lie, the majority of leaders we had have been leaders of title. They love to be called His Excellency, but they don't want to perform. They don't want to deliver. That is typical of President Chakwera. Bullet number 15. Leaders that enjoy titles love traveling or running the country in the air. But leaders who know their job properly, they don't travel, they save whatever they get. In Africa, we had two examples. Former President of Botswana, Senator Kama, rarely traveled outside Botswana. And he has been refusing to attend even African Union Conference or United Nations General Assembly because he said he cannot spend fuel, burning fuel in the air, 18 hours traveling to America only to speak for 10 minutes. He travels 4 hours to Addis Ababa only to speak 7 minutes. So he said he has enough time to travel around his country and hear the problems of Botswana people. Second is Magufuli, Lady Bombay Magufuli. He never traveled out of the country. But look at the economies, Botswana and Tanzania. They are superstars, star performers. In Malawi, our president is always in the air, always on the road. Look at our economy. Look at the living standards of our people. Share. Merciful. Bullet number 16. If you look at the queue of men on the political arena who want to contest for a seat of presidency in Malawi, you will wonder to see that most of them are vying for big seat for a title, not to save. I can challenge it here. I can challenge here because most of them that you see them, some of them served in other governments. Some of them were there in the governments. What did they do? They kept quiet. If you are a talker, you will talk even in the hospital, even in the mortuary, you will talk. So if you are somebody who can change things, you can't say, I did not talk because I was in the government of other people. You were given, you were appointed. You are vice president, you are a minister, so why keep quiet? If you are somebody who is fearless, you will talk anywhere you are.
But I want to tell you, all this that are contesting now, trying to come up, they just want a title. But they are not leaders. They don't have responsibility. Because any responsibility is seen on day one. Wherever you are, you distinguish your responsibility. Bullet number 17. Fellow citizens, in the next elections, we need to be extra careful. Otherwise, we are going to vote or elect another leader who loves the title. There we must caution, must be careful. We may vote for a leader of a title, not responsibility. None of you expected that under President Lazarus Chakwera, there will be shortage of fuel, there will be shortage of fertilizer, there will be hunger, and there will be no forex in the country. None of us thought of that because Chakwera came in as a sheep and we trusted him. Today, he has disappointed us. None of us expected that President Chakwera will be involved in stinking corruption like this. No one thought of that because he assured us. But mind you, the word that comes from here can be a lie. And today we prove it, that President Chakwera and his vice Saulus Lima are liars, damn liars. Likewise, none of us thought that by now there will be no prison and jail, serious saving centers because of corruption. We thought by day one, June 27, 2020, we could see all thieves that stole taxpayers' money in jail. But I'll tell you again, none is in prison today. None. Those who are having bells are demonstrators, activists. But the thieves are free, regardless of which flag they stand for. They are free. So these leaders are leaders of title, but they are not leaders to save the country. They are not responsible leaders. Bullet number 19. Number 18. Unfortunately, the thieves we thought are too much in DPP have been outnumbered by corrupt thieves in Chakwera's government, most of whom are relatives and friends. Because before we thought in DPP, that's a place where thieves are. But today we've been proved wrong. In DPP, there are no thieves. There were no thieves. Thieves are in Malawonga spot. In UTM, that's where thieves are. Because even the vice president is included. It shows that this is a stinking, corrupt government. Big bullet number 19. In the 7th Republic, under this party, look at it, whether they register it or not, but we're going to stand in elections. We are coming in with an inclusive, collective, plural, and blanket government that loves to do the job and not the title. This is a promise. In the 7th Republic, led by this party, we are coming in. We are coming in to make sure that this government is coming. This one. We are coming in to create a government that is inclusive, collective, plural, and blanket to save each and every citizen. Because we love to save the job, not the title. So in us, expect us to have 3 cars. A convoy of 3 cars is enough, and that's too much even. And traveling outside the country will be on reasons. They will be only limited. Going to SADC and African Union. That's all. Those are countries that we are going to visit. Any other country outside, we've got no business to do there. Because we have a job at home to fix the broken system, to fix the system, and make sure that we start building a new foundation for a new Malawi. So that in our lifetime, we see the best of this country. Much as we do not love to be guarded by bodyguards, we love village life, where we eat and drink with others from the same plate. We are no smart people. We grew up in the village. We believe food must come on the table. Everyone, dirty people, clean people should surround, eat together. That's what we believe. That's our philosophy.
So we will not be leaders that will do bad things so that we should be scared. After State House, we must be guarded by bodyguards. No, we want to be free. We grew up in the village. We are village people. We want to be free after serving state. We can go to the village, walk without bodyguard. Because we know we have not offended anyone. We didn't steal tax of people, and we did our best responsibly. That is MRP, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Our coming into the government is to come and fix what has been broken by using our hands, brains to see Malawi move a step further. That is our cardinal point, to bring change that can be seen, touched, and tested by each and every citizen. That's our motto. We are not coming because we love the position, but there comes a time in life, Malawians. There comes a time in life when people have played their games, when people have messed up. There comes a time when someone must rise up and collect the wrongs and do the right thing. And in the 7th Republic, that's our topic. That's our point. That's our cardinal goal, to do what is right. Correct the wrongs that were done 59 years. Do the best we can. MRP is serious, dedicated, and devoted to bring the new Malawi into your hands. Fellow citizens, this is what I have, but I want to give you a tip. As I speak to you now, we are failing to register our political party. We are being pushed left and right. We go this office, they say, no, this one is okay, but go to knock on the other door. We go and knock there, they say, you wait. We stop preparing. So we want to declare here the amendment of Political Party Act that was done in July or September 2022 by Malawi Congress Party must not stand. Because if you hold us, and you are lying that you want to change the mechanism, you want to change the rules, the question is, what about these other parties that are already existing and they're already campaigning? Malawi Congress Party is campaigning each and every day. UDM is campaigning each and every day. UDF is campaigning each and every day. DBP the same, Afford the same. Why are you barring new political parties? What is your intention? What is your motive? We know. You are afraid of the new kid on the block. You are scared. Let me tell you, whether you like it or not, whether they register us or not, as long as we are Malawians, we are going to contest the elections. And Malawians are going to disappoint all of you who are disappointed today. Because Malawians are fed up with the stinking corruption. They are fed up with the lies. They are fed up with extravagance, and they're fed up of poverty. That has made all 20 million poor. Only you are rich. Fellow citizens, let's rise up and don't allow this government to change rules in bringing us back to one party state. We shouldn't allow this. Until the end of the week, I'll come back. I'm Bantu Sandras Juma. We are growing up. T-shirts are available, flags are here, as you can see. We are growing up, slowly but sure. And we are sure we'll get there. The 7th Republic is coming. You are with me, Bantu Sandras Juma, President of the Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, Commander-in-Chief of the movement, and the revolutionary himself. Thank you.